Good afternoon, everyone. So, we are going to start our next invited lecture, session number 10 and invited lecture 5. And in this session, Dr. Ipsita Halder is going to speak. Now, I will welcome Dr. Ipsita Halder to come with us. And I will also request Dr. Sheikh Kavita to give our best magazine. And this session will be chaired by Dr. Rafat. Now I would request Sabina Sayyed Madam to introduce our chair. It is my privilege and honor to introduce the chair, Dr. Rafat. Dr. Rafat is Associate Professor at the Department of English, Jadavpur University. He completed his early education in Kalimpong and Sikkim and higher education in Kolkata. He obtained his PhD from Jadavpur University, working on the representation of Islam and the modern world in medieval and early modern travel writing. He has since then contributed to this area of study through various publications in the form of articles and books, reviews in the various peer-reviewed journals and books, as well as conference papers at national and international conferences, panel discussions, special lectures, and as a resource person at several refresher courses and workshops. He is currently co-editing the theme issues of Jadavpur University Essays and Studies, Volume 36 on Death, Dying and Diseases, Critically Reflections and Narrative of Faith, Volume 38. Over to you, sir. Thank you very much for that introduction. I will do my part very quickly. I think we are already running behind schedule. So my task is to chair my colleague from the University of Ipsita Halder's paper today. I will quickly read out her bio note. Dr. Ipsita Halder is Associate Professor of Comparative Literature at Jadavpur University, India. Her first monograph reclaiming Karbala, Nation, Islam and Literature of the Bengali Muslims is on Muslim cultural nationalism in colonial Bengal, Routledge 2023. She researches and publishes on the Muharram complex and Shia identity formation in Bengal. Parts of her research have been done with grants from India Foundation for the Arts, Bangalore, and Center for Study of Developing Societies, Delhi. She was the visiting fellow at Max Weber College, University of Rafat, and at the School of Oriental and African Studies, SOAS, University of London. She has edited and co-translated an anthology of short stories by Abul Bashar titled The Open-Winged Scorpion and Other Stories, published by Seagull 2021. Today her paper is titled Prophet Muhammad as Mahamanav, Literary Modernity and the Polemic of Jatiya and in Colonial Bengal. So without further ado, over to you, Risha. Thank you very much, Dr. for the introduction, and also I'm really thankful for BES and the other associates for organizing such an inclusive and such an important conference like this. And what has been already articulated, I want to reiterate that this kind of gatherings and such, academic interfaces should be our concern right now to make alliances and new kinds of negotiations, and this should be, a repeated event to happen in a kind of politically mobilizing time like this. So, so I will be bilingual to present my talk here. And I will continue with some questions that have already been raised in the previous discussions, previous presentations and invited talk.
And here, as Dr. Ali has already mentioned, I'll be talking about Prophet Muhammad as the Mahamanav, literary modernity and the polemic of Jatiyo in colonial Bengal. And when I talk about, say, Prophet Muhammad and his position in the biographical tradition, I must pay my homage to my PhD co-supervisor, Professor Amit Dev, who is present in the audience, because it's a kind of academic topic that he initiated discussing, and he has a very important monograph on that topic. And I am bringing in certain sort of, I would say, addition to that, because we belong to Professor Dey and I belong to different disciplinary field. He's a historian, I am a literary scholar. So I'm trying to bring in new perspectives as a literary scholar to a work that has that is started by Professor Dey. So when we talk about, say, Prophet Muhammad as Mahamanav, we need to go to the creation of some literary genres and some literary circulations and the impact of print culture. So যখন এই কথাটা বলতে চাইছি তখনই আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আসলে when I posit something as some literary quiz, as some literary problematic or literary issue, it cannot be dealt with or cannot be looked at and interpreted as in the autonomy of literature. So literature is related and bound to be related to the broader framework of a society, to the questions emerging in the public sphere, emerging in the contemporary times, already I would say prevalent in the discourses of Hindu nationalism, Hindu cultural nationalism. So that way, again, I am not going to conflate the idea of literature here while connecting it to the broader concerns of the society, to the question of the political. এখানে এই কথাটা আমি বলে শুরু করছি যে যদিও আমি সাহিত্যের কোনো একটা স্বয়ংভর পাঠ হয় এই কথা বলছি না, সবসময় সাহিত্যের পাঠ সমাজ অনুগ, কিন্তু আমরা যে সময়টা নিয়ে কথা বলবো লেট 19th to early 20th century বেঙ্গল, সেই সময়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কথাগুলো অলরেডি উঠে এসছে যে we see the consolidation of an idea called jati, the idea of nation, and nation might not be translated directly as jati, or jati may not be translated into the linearity of nation. কাজে আমরা যে সময়টার কথা বলছি দেখবো একটা ধরনের বাঙালি জাতিসত্তা তৈরি হচ্ছে, ভারতীয় জাতিসত্তা তৈরি হচ্ছে, আর নেশন স্টেট বলে একটা জিনিস তৈরি হচ্ছে, দ্যাট উইল কালমিনেট ইন পারহ্যাপস দ্য ক্রিয়েশন অফ টু নেশন স্টেট, India and Pakistan, West Pakistan is Pakistan, in 1947. কিন্তু আমরা সাহিত্য সমাজ অনুগভাবে সাহিত্যের পাঠ করতে গিয়ে আমি এই কাজটা করব না যে এই সময়ের হযরত মোহাম্মদের যে জীবন কাহিনীগুলি সেগুলিকে অনুসরণ করতে গিয়ে আমি একবারও বলবো না কিন্তু যে এই জীবন কাহিনী অনুসরণ করে আমরা পার্টিশনে গিয়ে পৌঁছবো, বা যে কোনো সময় যদি আমরা বঙ্গদেশের ইতিহাস দেখি সেই ইতিহাসের যে নানাবিধ গতি, সেই গতি কোথাও গিয়ে পার্টিশনে কালমিনেটেড হয়েছে। কিন্তু এই সমাজের গল্প, এই সমাজে সাহিত্যের কাহিনী এবং তার মধ্যে যে নানা প্রবণতা, তা অবশ্যই সমসময়ের রাজনীতি, সেটা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের রাজনীতি হোক, তারপরে খিলাফত আন্দোলন হোক, তারপরে নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি বা কৃষক প্রজা পার্টি হোক, প্রত্যেকটি দ্বারা সম্পৃক্ত এবং প্রত্যেকটি দ্বারা নির্মিত। কিন্তু সেটা দিয়ে আসলে সাহিত্যের ইতিহাসকে বা কালচারাল ন্যাশনালিজমকে পুরোটা বোঝা যায় না। আমরা বলতে পারি তারা পরস্পরের সঙ্গে ইন্টারউভেন, তারা পরস্পরের সঙ্গে মানে বেনিবন্ধের মতো যুক্ত হয়ে আছে, কিন্তু তাদের কখনো কখনো আলাদা করে ইনফর্মডভাবে কিন্তু আলাদা করে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। কাজেই সাহিত্যের পাঠ যেভাবে, বিশেষত এই কথাটা এই জন্য বলে নেওয়া দরকার যে যখনই সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে এই লেট 19th এবং আর্লি 20th সেঞ্চুরিতে স্পেশালি বাঙালি মুসলমান রচিত সাহিত্য নিয়ে কথা বলা হয়েছে, তখন ইনভেরিয়েবলি এটা চলে এসছে যে উনি কতটা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন, যেন বা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিলে তার একটা বৈধতা জন্মায় সমাজে। কিন্তু হতেই পারে যে উনি ইনফর্ম ছিলেন কিন্তু উনি স্বাধীনতা আন্দোলনের খুব একটা অংশীদার ছিলেন না, এরকমও হতে পারে। অথবা এই কথাটা আমি জানি না আপনাদের শুনতে কেমন লাগবে, হয়তো যে সাহিত্যটা উনি রচনা করেছিলেন তাকে যদি আজকে আমরা আমাদের চেনা সাহিত্য পাঠের গণ্ডি থেকে দেখি তাহলে মনে হতে পারে সাম্প্রদায়িক বাঙালি মুসলমান সাহিত্য, মানে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য মানেই তো সেটা সাম্প্রদায়িক সাহিত্য। কাজেই আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যে লেখাগুলি নিয়ে আলোচনা করছি সেই লেখাগুলি কিন্তু সর্বতোভাবে দিজ আর অল রাইটিংস which are theologically informed, which are based on Islamic themes, and
which propose the sacred figures of Islam from the Prophet to the Caliphate and to the grandsons of the Caliphate to create a newer sorts of literary domain. এবার এই সাহিত্যটাকে আমরা কি বাদ দিয়ে দেব? সাহিত্যের ইতিহাসে কোথাও জায়গা নেই, আমরা সকলেই জানি। প্রফেসর দির কাজ ছাড়া আমরা এর কোনো ম্যাপিং আজ অব্দি পাইও নি পর্যন্ত। তো একে কি আমরা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্বর্তী করতে পারি? নাকি যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা সেকুলার, যেটা খুব ইম্পর্টেন্টভাবে ডক্টর প্রামাণিক এখানে আলোচনা করে দিয়ে গেছেন, যে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা মুসলিম সাহিত্য সমাজ শিক্ষাকে পাবো, আমরা কোনোভাবেই মুসলমান সমাজের মধ্যে সাহিত্যের বোধ, সাহিত্যের প্রবণতা, ভাষা নিয়ে তর্ক এবং জাতীয় সাহিত্য নিয়ে আলোচনা খুঁজে পাবো না। আমার এইখানে একটু, যেটাকে ইংরেজিতে বলে ইন্টারভেনশন, সেখানে একটু নতুন একটা আইডিয়া বলার দরকার আছে। আমি জানি না সেটার গ্রহিতা আমি পাবো কিনা, কিন্তু এইটা আমি বলতে চাই যে এমনকি যেটা থেকে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে কমিউনাল, বাঙালি মুসলমান তার মুসলমানত্ব প্রকাশের জন্য রচনা করছে, সে ইসলামের দিকে ফিরে যেতে চাইছে, এবং সে ইসলামের দিকে ফিরে যেতে চেয়ে সে হজরত মোহাম্মদের উম্মাহকেই নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। এমনকি সেই প্রবণতাগুলোর মধ্যেও আসলে সাহিত্যের আধুনিকতার খোঁজ পাওয়া সম্ভব। তার কারণ আমরা তখনই সাহিত্যের আধুনিকতা নিয়ে প্রশ্নগুলি করতে পারবো যখন আমরা আধুনিকতা, সাহিত্য কি এবং সাহিত্যিক আধুনিকতা কি, যে হোয়াট ইজ লিটারেচার, হোয়াট ইজ মডার্নিটি অ্যান্ড হোয়াট ইজ লিটারি মডার্নিটি ক্যান গো আউট অফ দ্য প্রিভ্যালেন্ট আইডিয়াজ অফ দিস কনসেপ্টস। যে প্রিভ্যালেন্ট আইডিয়া আমাদের কোথা থেকে এসেছে? ওয়েস্টার্ন মডার্নিটি থেকে এসেছে। আমরা তো ওয়েস্টার্ন মডার্নিটির মতো করে আমাদের মডার্নিটি সাজাতে চেয়েছি। ফলে আমরা যখনই আমরা সাহিত্য পড়তে চেয়েছি, এইটা ভুলে গেলে হবে না, যখনই আমাদের আধুনিক সাহিত্য হয়েছে যা কিনা বাঙালি হিন্দুর হেজিমনি দ্বারা সম্পৃক্ত, সেখানে অসম্ভব পুরাণ থেকে নানা জায়গা থেকে কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের রেফারেন্স, যে যা প্রতীক ব্যবহার করা হচ্ছে, যা রূপকল্প ব্যবহার করা হচ্ছে, সব পুরাণ থেকে আসছে। কিন্তু সেগুলোকে আমরা কিন্তু কখনোই বলছি না হিন্দুদের ধর্মীয় সাহিত্য, কেননা এটা হেজিমনি বলে, কারণ সেটাকে ধর্মীয় ভাবলে হবে না। যেমন রেনেসন্স তো আসলে খ্রিস্টান রেনেসন্স, ওয়েস্টার্ন মডার্নিটি ইজ খ্রিস্টান মডার্নিটি, কেন আমরা বলি না? কারণ খ্রিস্টান কথাটা ভাবার দরকার হয় না। তেমনি করে এটাই হচ্ছে একটা আধিপত্যকামী একটা পাবলিক স্ফিয়ার, একটা হেজিমনিক পাবলিক স্ফিয়ার যখন তৈরি হয়, নয়তো একটা সমাজ যখন তার জাতীয়তা তৈরি করে, তার ন্যাশনাল আইডেন্টিটিস তৈরি করে, দেয়ার ক্যান বি মেনি টেনেটস টেকেন ফ্রম, borrowed from and reclaimed from the religious domain. সেটা থাকতেই পারে, because without modernization of religion no modern public sphere could be created. যেমন আমরা দেখেছি ওয়েস্টার্ন মডার্ন পাবলিক স্ফিয়ার এবং রেনেসন্স দাঁড়িয়ে আছে এবং এনলাইটেনমেন্ট দাঁড়িয়ে আছে প্রোটেস্ট্যান্টিজমের উপরে, এক ধরনের রিফর্মেশনের উপরে। কাজে রিলিজিয়াস রিফর্ম এর সঙ্গে মডার্নিটির কিন্তু আপাতভাবে দেয়ার ইজ নো কনসেপচুয়াল গ্যাপ, দেয়ার ইজ নো কনসেপচুয়াল কনফ্লিক্ট। কিন্তু আমরা যেটা দেখছি, দ্য পাবলিক স্ফিয়ার দ্যাট ওয়াজ ফর্মিং since the beginning of 19th century, it was so hegemonically ordained to the ideals of Hinduism, to the ideals of Hindu, elements, যে in this idea of jati, in this idea of Bengaliness, the other presences, the other public spheres were negated. এবং সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট পাবলিক স্ফিয়ারটা বাঙালি মুসলমানের পাবলিক স্ফিয়ার, বাঙালি মুসলমানের জগৎটা। এবার সেখানে কি হচ্ছে, সেটা ভীষণ জটিল এবং ভীষণ ডিফিকাল্ট একটা ডিজাইন, অ্যান্ড ইট ইজ নট পসিবল টু সে এভরিথিং অ্যাবাউট দ্যাট ডিজাইন অ্যাজ ইন দ্য ফর্ম অফ হিস্ট্রি ইন সে 35-40 মিনিটস। কিন্তু আমি কতগুলো টেনেট বোঝাতে চাইছি, যেখান থেকে বোঝা যাবে যে কেন আমি এই হজরত মোহাম্মদের জীবনী এবং অ্যালাইড সমস্ত জ্বর, যেগুলো আপাতভাবে সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্য পড়ে পড়া হয় না, সেগুলো কি এমন কি হতে পারে দ্য ট্রান্সলেশনস অফ দ্য কোরআন শরীফ, দ্য ট্রান্সলেশন অফ দ্য হাদিস রিপোর্টওয়ার, অর ট্রান্সলেশন বলে তর্জমার যে ইতিহাসের কথা ডক্টর প্রামাণিক আমাদের নিয়ে যেতে চেষ্টা করছেন। সো তর্জমা, অনুবাদ, খুব ইন্টারেস্টিংলি প্রমথ চৌধুরী বলেছেন তর্জমা, কিন্তু দ্য ট্রান্সলেটার্স অফ দ্য কোরআন শরীফ অ্যান্ড লটস অফ ট্রান্সলেটার্স অফ দ্য কোরআন শরীফ, সেটা নিয়েও প্রফেসরদের খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা এসে আছে এবং প্রফেসর অমূল্যদেরও এসে আছে। তারা কিন্তু প্রত্যেকে অনুবাদ বলছেন। তো এখান থেকে আমাদের আলোচনা শুরু। এই যে জীবনী, চরিত, অনুবাদ, এই শব্দগুলো যখন বাঙালি মুসলমান তাদের দে আর ট্রাইং টু কনফিগার দেয়ার লিটারি মডার্নিটি, দে ওয়ার বোরোয়িং ফ্রম দ্য সংস্কৃতাইজড ফর্ম অফ বাংলা হুইচ ইজ কল্ড তৎসম। এবার আমাদের মনে হতে পারে তাহলে কি দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে যে কথাটা আমরা বারবার এখানে উঠে আসতে দেখলাম লাঞ্চ সেশনে, যে বাঙালি মুসলমান কুড নট পজিট দেয়ার অটোনমাস সেপারেট এসেনশিয়াল আইডেন্টিটিস, কেননা
তাকে যেন বা এক ধরনের সেকুলার অসাম্প্রদায়িক ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে দিয়ে লিখলে তবেই সে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবে, যে কথাটা আয়েশাও মৃন্ময়ের সঙ্গে একই সময় বললেন। তার ফলে যে বহুভাষিকতার কথা বলছিলেন ডক্টর প্রামাণিক, সেই বহুভাষিকতা has a particular, dimension for the Bengali Muslims. It is Ancholic, and at the same time, this is full of the Arabic, Persian, and Urdu loan words. So I want to talk about a time when the Bengali Muslims actually adopted the Sanskritized Bangla to create a literary modernity for them, and that is the time of the 1880s. 1880 সময় থেকে এটা শুরু হয়। তার আগে আমরা প্রিন্ট হতে দেখি মোটামুটি 1860s সময় থেকে। 1860s আমরা কি প্রিন্ট হতে দেখি? মূলত পুঁথি পাবলিশড ইন দোভাষী, which is notoriously called মুসলমানি বাংলা, right? The Muslim Bengali. তো আমরা সেটা থেকে আমরা জানি the recent literary scholars have categorized that as দোভাষী, which is rather inclusive and less communal as a linguistic category. তো সেইটার কি হচ্ছে, এইটার জন্য we need to think of a time when in the beginning of 19th century in Bengal we can see the emergence of new religious orientations which can be categorized or termed as religious reform, Islamic reform in Bengal, and that started say in the 1820s যখন আমরা দেখতে পাই the founder of Tariqa Muhammadiyya, Sayyid Ahmed Shahid, Sayyid Ahmed Barelvi, because he was born in Bareilly, that's why Barelvi. So it has nothing to do with his religious orientation. It is Tariqa Muhammadiyya. Then as the time grew, the Patna school of Tariqa, and then the reformist movement of Mir Nisar Ali, who was referred to by Sheikh Abid Hassan in the Prelam section, and also the Faraizi movement initiated by Haji Shariat Allah. So they actually tried to purge out things that they considered to be un-Islamic in the body of Islam. So all these more visceral, more sensory, performative, ritualistic forms of practicing Islam were termed by them as shirk and bidat, that is polytheistic, full of polytheistic emotion, shirk, and bidat, that is innovation. So by purging out all these elements, they tried to create a more, I would say, fundamentalist and structured form of Islam. This fundamentalism has nothing to do with the way we understand fundamentalism now in the say common wisdom. It is about to go back to the fundamentals of Islam, and they called it Siratul Mustaqim, and there were several other sorts of theological words that they used, and they were very, very violent towards urs, the way they were practiced at the mazars and also at the dargahs, and milad, the way Hazrat Muhammad's birthday, Miladun Nabi, was celebrated, and especially Muharram. So these sensibilities were anti-urs, anti-milad, anti-Muharram. So that way a newer idea of Islam was proposed by the preachers, and they were very mercenary, they were itinerant, they were grame gure gure prochar korchilen. And remember, they were preaching because they were coming from North India, so basically they were Persian speaking and then Urdu speaking, so there were lots of interpreters who became their disciples. They were moving around with them. তো এইভাবে একটা নতুন সমাজ তৈরি হচ্ছে, ইনফর্মড বাই দ্য আইডিয়া অফ রিলিজিয়াস রিফর্ম। তো 1860s থেকে উই সি দ্য ডিসাইপলস অফ দিজ রিলিজিয়াস রিফর্মার্স, they started writing about the knowledge of Islam. এবং কি ছিল সেখানে? নামাজ ম্যানুয়ালস আসছে, and till date the Quran Sharif was not translated. তো নামাজ ম্যানুয়াল আসছে, বিহেভিয়ারাল ম্যানুয়াল আসছে, এবং নানা ধরনের যে হাদিসের যে ডক্ট্রিনগুলো সেগুলোকে বাংলায় অনুবাদ হচ্ছে। So there was a kind of sensitization here, but these were all written and published in Dobhashi. And I have missed to refer to a very important theologian here, who was a scholar, who was a disciple following the line of Shah Wali Allah, very, very instrumental, perhaps most effective in preaching the fundamentals of Islam in the countryside. His name is Karamat Ali Jaunpuri. So he actually initiated a very important, I would say, reformist school, Tayuni, in Bengal, which created a very important, perhaps most
influential Hanafi orientation in the Bengali Muslim public sphere, in the towns, cities, and also in the countryside. So we should not remember this, should not forget this name, and should always remember, because it is his disciples who started writing about the principles of Islam in Dobhashi. So the print market basically in Bortala, in Kolkata, and outside, এখানে যেন আমরা ভুলে না যাই যে কলকাতা ঢাকা এই দুয়ের মাঝে আছে অসংখ্য মফস্বল শহর, ছোট ছোট শহর যেখানে প্রিন্টিং প্রেস হচ্ছে, সেখানে যে লোকাল কোনো জমিদার আছেন, they are patronizing. So you get Bogura, you get Rangpur, you get Korotia, you get lots of such, suburban, primarily suburban তত বলবো না, আমরা মফস্বল শহরই বলবো, যেটা ময়মনসিংহে, রংপুরে, বগুড়ায়, আউটস্কার্টে, সেখানে কিন্তু প্রিন্টিং প্রেস হচ্ছে এবং তার সঙ্গে কলকাতা এবং ঢাকার একদম ইন্টিগ্রাল একটা সম্পর্ক আছে। সো এবার 1880s, so I have referred to some, so again, second, this one. So you get the names of some ulama who wrote in Dobhashi, and they were bestsellers. So from that you can understand how this new idea of Islamic reform as a popular sort of wisdom actually spread across the countryside of Bengal. So those, some of them were published in Kolkata, of course, and in other parts of Bengal as well. But it is actually the 1880s which started a new linguistic and conceptual orientation. But if we look at this new Islam as realized and preached by the new religious agents, so you get these thematics, that is, from the peace-centric piety, we now arrive at a prophet-centric piety. That is, previously, it was rather like in the remote corners, the peers, local peers, these peers were not belonging to the silsilas. They were not Naqshbandiyas, Qadiriyas or Chishtiyas. Rather, they were the local peers, and they did not belong to some trans-territorial brotherhood of Sufism. But they acted and functioned in the pockets, in the remote parts, and at their abode, dargahs were created and mazars were formed. So they actually made a direct connection with the masses. So from there, a peer-centric piety emerged as the more, I would say, popular, vernacular, performative, local form of Islamic practices. Those were not informed by so-called the principles and tenets of Quran Sharif, because there was no Quran Sharif available in Bangla for these masses. There was no hadith translated in Bangla. But these, of course, there were a group of peers who were extremely informed about, Islamic knowledge systems in Arabic and Persian, who wrote in 16th, 17th century the life stories of the Prophet or the prophets, Islamic prophets. And they wrote extensively on, say, religious issues, starting from Sayyid Alaol to other, authors. But what we are looking at, what we observe here, is complete dissociation from these more loose, practice-based kind of Islam, to establish a more structured, formalized form of Islam, which was centered around the presence of the Prophet. That's why when we talk about Prophet Muhammad as Mohamanu, he was not only a character, historical character in the biographies. His ideas, his sunnah, and his charismatic presence, and the centrality of his teachings were actually pervaded all the genres. Those were being written. So starting from the manuals of the Sufis, to the namaz manuals, to the Nasihat namaz, Shariat namaz, to the episodes written on the Battle of Karbala, all were informed by the superior presence of the Prophet Muhammad. So where you get now in these writings, you get a speaking subject who is placing himself as Allah's Banda. Allah's Banda, she shobaike mumin bole rakche. So we are looking at the construction of a new literary community that is creating a reformed ummah. And Prophet Muhammad is now being placed as the savior for this ummah. So he has the sunnat, কি উনি বলেছিলেন, কি উনি করেছিলেন, কি উনি স্যাংশন দিয়েছিলেন, সেই যে হাদিসের যে রেপার্টোয়ার তাকে নানাভাবে প্লেস করা হচ্ছে। And the question of akhirat, which was absent in the pre-reformist times, became a very important issue here, and Muhammad is there to save everyone because he is the savior now.
So along with Muhammad, the idea of Ahlul Bayt, that is his family, and the caliphate, that is the political inheritance of the prophetic time, prophetic political time, these two became very important. So when we look at Prophet Muhammad, বলাই বাহুল্য আমরা একজন চরিত্রের দিকে তাকাচ্ছি না, আমরা একটা অ্যালাইড একটা সম্পর্কের দিকে তাকাচ্ছি. So the literary expressions, articulations and genres which came out of this time, they not only placed Muhammad at the center of this prophet-centric piety, he was placed in connection with his family, Ahlul Bayt, Imam Ali, Fatima, Hassan and Hussein, and also in connection to his caliphate, Abu Bakr, Umar, Usman and Ali. So it's a very important time to look at the regeneration of the Islamic values. So to understand a time period from Hazrat Muhammad's Nabuwat to the Battle of Karbala, এই হিস্ট্রিটাকে ম্যাপ করার চেষ্টা করা হবে. আর কি করা হবে? The history of the caliphate was written simultaneously, and which needed to, I would say, reconcile the crisis in the caliphate. Two moments can be marked as creating the crisis in the caliphate: one, the first fitna, and second, the Battle of Karbala. And these two themes would be repeatedly addressed by the biographers and by the authors of this time. So next slide please. So what happened 1880s onwards? 1880s is a very important time, কারণ তার আগে অব্দি দোভাষীতে লেখা হচ্ছিল. 1880s এ অলরেডি যে কথাটা আলোচনা করা হয়ে গেছে, we can see the emergence of the Bengali Muslim middle class, late but finally emerged. So in the 1980s we see Mir Musharraf Hussain, you know, writing and publishing Bishad Sindhu, and not only that, that is the most explored. হিন্দু পাঠক যদি আর কিছু না জানে, সে মীর মুশাররফ হোসেন আর নজরুল ইসলাম এই দুটো নাম জানে, বাট দিস ইজ নট অ্যান অ্যাডিকুয়েট নলেজ, রাইট? কিন্তু এইটা এই জন্য মনে করিয়ে দিচ্ছি যে মীর মুশাররফ হোসেন তার ম্যাগনাম ওপাস বিষাদ সিন্ধু লিখছেন এবং পাবলিশ করছেন 1880s-এ, এবং আমরা যারা বিষাদ সিন্ধু দেখেছি, উই নো দ্যাট ইট ইজ রিটেন ইন সো কল্ড বঙ্কিমি বাংলা. ইটস সো সংস্কৃতাইজড, ইট ফলোজ দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ হিস্টোরিক্যাল নভেল, whereas Karbala cannot be placed in the format of the historical novels because the Bengali Muslim literati and the ulama, who were the custodians of the Battle of Karbala as a sort of literary trope and as a sort of, I would say, topic to narrate, they won't be opening up the scope of the Battle of Karbala as simply a literary trope. Eta sacred history অন্তর্গত, এখানে একজন sacred figure. He himself sacred, and he is the grandson of the prophet. He is being martyred, creating a massive, crisis in the caliphate. কাজে এইটা চট করে হিস্টোরিক্যাল নভেলের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে না, এবং এইটা নিয়ে আলোচনার সময় নেই. তাহলে বলতাম যে হাউ দ্য লিটারেটি উইথ ইনফরমেশন ইন ট্রেডিশনাল teaching and training in Islam, and also the ulama, they were not quite, okay, they were not comfortable in writing the historical novels, which was so important in simultaneously in the Hindu লিটারি পাবলিক স্ফিয়ার. আমরা সকলেই জানি যে হিন্দু পাবলিক স্ফিয়ারে, লিটারি স্ফিয়ারে কীভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাস সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটা লিটারি জনর হয়ে যাচ্ছে টু ডিসেমিনেট দ্য আইডিয়া অফ হিস্ট্রি, এগেইন হুইচ ওয়াজ ট্রাইপার্টাইট, which was based on the idea of a dark medieval age, which was readily connected to the, despotism of the Muslim rulers in India and also in Bengal. So এই যে ঐতিহাসিক নভেলে বাঙালি হিন্দু লেখকরা যা বলিয়াছেন, তার একটা কাউন্টার ন্যারেটিভ তৈরির জন্য কিন্তু বাঙালি মুসলমান উলামা এবং লিটারেটি 1880s থেকে কলম ধরছেন, কারণ 1880s তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু হিন্দু কালচারাল ন্যাশনালিজম। 1861 দুর্গেশনন্দিনী পাবলিশড হয়ে গেছে। এই সময়টা জুড়ে বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র দত্ত এরা লিখে চলেছেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রচন্দ্র সেন, তারপর এরা সমস্ত যা যা লিখে চলেছেন, এই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্যেকটা কিন্তু হিন্দু কালচারাল ন্যাশনালিজম, যেখানে মুসলমানকে বেঙ্গলে এবং ভারতের সাপেক্ষে তাদেরকে বর্বর, লুটতরাজকারী, লুণ্ঠনকারী, বাইরে থেকে আগত শত্রু বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে এই সময় যখন ওরা কলম ধরবেন, ভেবে দেখুন ক্রাইসিসটা, এই ঘরে সবাই জানে, এই কথাটা বাইরে বুঝিয়ে বলা দরকার, যে ভেবে দেখুন যখন বাঙালি মুসলমান ভদ্রলোক তৈরি হচ্ছে এই ক্যাটেগরিটা,
তারা যে স্কুলে পড়তে যাচ্ছেন, তারা যে কলেজে পড়তে যাচ্ছেন, তারা গিয়ে পড়তে গিয়ে কী দেখছেন যে সমস্ত কটা লেখা ইন ইচ অ্যান্ড এভরি ডিসকোর্সেস they are termed, categorized as the outsiders and the enemy of the land. But we need to understand this crisis from where these kind of literary expressions are coming up also. এবার 1880s খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ঘটছে, সেটা হচ্ছে জামালউদ্দিন আল আফগানি হি ইজ ভিজিটিং কলকাতা। নানা জায়গায় উনি ঘুরছেন, তার মধ্যে কলকাতা ওর একটা স্টপ, সেখানে উনি অনেকগুলো বক্তৃতা দিচ্ছেন ইন পার্সিয়ান, এবং অন্যান্য জায়গায় যে বক্তৃতা দিচ্ছেন কলকাতায় সেগুলো ফার্স্ট ট্রান্সলেটেড হচ্ছে উর্দুতে। সো উর্দুতে যখন ট্রান্সলেটেড হচ্ছে, সো আওয়ার বেঙ্গলি মুসলিম মিডল ক্লাস তারা এটা পড়ছেন অ্যান্ড দে আর গেটিং এক্সপোজ টু দ্য আইডিয়া অফ প্যান ইসলামিজম হুইচ ইজ রিওরিয়েন্টিং দিস পাবলিক স্ফিয়ার, হুইচ ইজ রিওরিয়েন্টিং দ্য আইডিয়া অফ লিটারেচার, ডিসকোর্স অ্যান্ড ইসলাম অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন। তো এই সময় থেকে আমরা দেখতে পাবো উই ক্যান প্লেস দ্য বেঙ্গলি মুসলিমস ইন আ ট্রাইপার্টাইট পুল। One is the Bengali Muslims as the Bengalis, Bengali Muslims as the Indians, and the Bengali Muslims as belonging to the pan-Islamic ummah of the Prophet. So whenever we are talking about this Bengaliness, which is as important as the Bengali Muslims' Muslimness, and it is perhaps, integral to each other, Bengali Muslimness and Bengali Muslims' Bengaliness cannot be separated. They are together. And the emergence of this Jati Shatta, the national identity of the Bengali Muslims, should be understood in the conjuncture of their Bengaliness and Muslimness. এই সময় লেখাগুলো যদি আমরা দেখি, আমরা দেখব কি পরিমাণে তাদের স্পৃহা, কি পরিমাণে ট্রাবল তারা নিচ্ছেন তাদের বাঙালিত্বকে প্রকাশ করার জন্য। কেননা তখন তো অলরেডি রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার যদুনাথ সরকার, এই প্রলিফিক হিস্টোরিয়ানরা তারা লিখে ফেলেছেন যে মধ্যযুগ ভারতে এবং বাংলায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেখানে তাদেরকে বাঙালি বলে ক্লেম করাটা এই লেখাগুলির একটি অন্য পার্ট ছিল। যতটা ইম্পর্টেন্ট ছিল মুসলিম হিসেবে নিজেদেরকে রিক্লেম করা, তেমনি ইম্পর্টেন্ট ছিল বাঙালি হিসেবে রিক্লেম করা। সেই জন্যে টু রাইট ইন সংস্কৃতাইজড বাংলা was an obvious natural choice for them, because they were talking about the modern ummah. They were trying to reconfigure their religion, imbued with modernist consciousness and sensibilities. তার জন্য একটা আধুনিক ভাষা ছাড়া হবে না। এই আধুনিক ভাষাটার অলরেডি একটা টেমপ্লেট তৈরি হয়ে গেছে, 1880s তৈরি হয়ে গেছে, কিন্তু সেখানে ওরা সেই ভাষাটাকে ধারণ করছেন। তার জন্য দে আর ডিসোসিয়েটিং দেমসেলস ফ্রম দ্য প্র্যাকটিস অফ দোভাষী। সেটাকে ওরা বলছেন আগের ভাষা, ওটাতে লিটারেরি মডার্নিটি হয় না, ওটাতে কোনো সাহিত্যিক রসগ্রাহিতা ওখান থেকে হয় না, এই বলে ওরা লিখতে শুরু করছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হচ্ছে যে আমরা যেভাবে সরাসরি বলে দিলাম ওরা তৎসম ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন সেই সময় লেখকরা, বলাই বাহুল্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে যা যা কিছু লেখা হচ্ছে, এক, জামালউদ্দিন আল আফগানির সমস্ত স্পিচ দে আর গেটিং ট্রান্সলেটেড, হিজ বায়োগ্রাফি ওয়াজ ট্রান্সলেটেড, the biography, the life story of the Prophet was being written, the history of Islam was being written, the history of the four Khalifas, the biographies of the four Khalifas were written, the stories, the history of the Battle of Karbala was written, and there was a translation of the Quran Sharif and the Hadith. এই পুরোটার জন্য তো সম্পূর্ণ সংস্কৃতায়িত বাংলায় হবে না, because now there are so many conceptual words. These cannot be translated as it was done in the late 16th or early 17th century, as Sayyid Sultan done while writing, say, Nobi Bangsho or Rasul Bijoy, or the way Muhammad Khan wrote his মকতুল হুসেন। সেই ব্রজগুলিতে তো আর লিখলে হবে না। সেই রকম প্রত্যেকটা শব্দের, ধরা যাক আল্লাহকে এখন আল্লাহ বলে পেশ করতে হবে, কারণ আমরা ফান্ডামেন্টালস অফ ইসলামের কথাই বলছি। সেই জন্য চট করে যেমন আগে গোসাই বলে দেওয়া হচ্ছিল, করতার বলে দেওয়া হচ্ছিল, হবে না। সেই জন্য একটা সংস্কৃতাইজড বাংলা সেখানে I want to, so you see that when I talk about this, I talk about all these genres, and it is not only history and biography, kahini, kabbo, they were also being written, and it actually propelled the print culture, it mobilized the print culture and newer expressions and experiences of reading. This was called Jatiyo Sahitya by these literati. This was called the Jatiyo Sahitya of the Bengali Muslims. And Jatiyo Sahitya means group of literature across genres which would carry the ethos of this modernized and reformed Islam. So Jatiyo Sahitya
does not talk about any অসাম্প্রদায়িক সেকুলার, এগুলো প্রত্যেকটাই কোট আনকোট বলছি বিকজ দিজ আর ভেরি কন্টেক্সচুয়াস টার্মস এবং নানাজন নানাভাবে এগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। তো দ্য আইডিয়া অফ জাতীয় সাহিত্য অফ দ্য বাঙালি মুসলমান emerged in the 1880s and it was pioneered, led by the members of this particular periodical called Sudhakar and their allied literary associates. তার মধ্যে কারা আছেন সেই নামগুলো অলরেডি আমরা প্রি লাঞ্চ সেশনে আমরা জেনে ফেলেছি, যেমন মেহেরুল্লাহ, মুন্সি মেহেরুল্লাহ was connected with, he was a friend of Sudhakar. His disciple, Sheikh Jamiruddin, he was a friend of Sudhakar. The first translator of the Quran Sharif from the Muslim community, Munshi Noimuddin, he was a friend of Sudhakar. And the editor was Sheikh Abdur Rahim, who wrote both the history of Islam and also from Hazrat Muhammad's Nubuwat to the Battle of Karbala, and he wrote the biography of the Prophet as well. So we need to understand the very strong effect of the periodicals. Sudhakar is one of many, and the effect of the Anjumans. এবং অনেক সময় এই পিরিয়ডিক্যাল এবং আঞ্জুমানগুলোর মধ্যে সম্পর্ক ছিল, যে আঞ্জুমানগুলো যেভাবে মোবিলাইজ করছে সেখানে তার এই প্রিন্টগুলো ছড়িয়ে পড়ছে ইত্যাদি। এবং তার মধ্যে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে অলরেডি আই হ্যাভ প্রপোজড সাম I would say reformist schools like Tariqa Muhammadiyya, Mir Nisar Ali's form, Faraizi, then Tayuni, then the Patna school, Ahle Hadith. এরা যখন আসবে আহলে হাদিস এবং পাটনা স্কুলকে আমরা একটু পরে লক্ষ্য করতে পারবো, কিন্তু প্রাইমারিলি 1880s আমরা যখন দেখব ক্রমাগত the Hanafi oriented reformist school, it was getting its supremacy. All these Sudhakar associates, they were Hanafite in orientation. Their interpretation was Hanafi. So we can also look at the internal, I would say, debate within Islam, that is intra-Islamic reformist debates that interpreted the life of Muhammad in different ways, the history of Islam in different ways. So when we are looking at this time, we are not looking at one monolithic unilinear understanding of Islamic reform or creation of literary modernity. Rather, we are positing that in terms of its internal multi-interpretive universe, অনেক কিছু interpretation হচ্ছে। And secondly, as response to one, the Orientalist discourses, the colonialist discourses, three, the Christian missionaries, the evangelists who were preaching across Bengal, and the Brahmo scholars who were also preachers and scholars, and lastly, the Bengali Hindu cultural nationalism. এতগুলোর সঙ্গে বাঙালি মুসলমান যে নতুন লিটারি মডার্নিটি বা রিলিজিয়াস মডার্নিটি তাকে এনগেজ করতে হচ্ছে, অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট, সো দ্য ডিজাইন ইজ ভেরি কমপ্লেক্স। একটা কথা বলতে গেলে এতগুলো কথা চলে আসে যে সেগুলোকে মানে ঠিক করে বলে ওঠাই যায় না মনে হয়। So now the next slide. So I have already referred to this. So the Sudhakar group, when they started writing, we can place their writing in the axis of reading as well. They were not writing only. Through their writing, understanding and writing of Islamic history and the sacred figures of Islam, especially the Prophet, his companions and Ahlul Bayt, we can see the mobilization of a bigger, broader, wider literary domain which was multilingual. So one point is to create a sort of equivalent of the Islamic theological terms and sacred terms. They translated a few and they kept many conceptual words and theological terms untranslated, because now to preach and to establish a modern form of Islam, they had to, I repeat, have a modern language. But if that modern language is Sanskritic, they had to make it multilingual. সেই multilinguality would remain a very important fulcrum of this new language structure, jeta you can easily understand won't be very comfortably received, accepted by the Hindu literati. কারণ তাদের কাছে কি আরবি ফার্সি এই সমস্তগুলো বাইরের ভাষার শব্দ, তারা জানে যে এই মডার্ন স্ফিয়ার হুইচ ইজ দ্য হিন্দু মডার্ন স্ফিয়ার, সেটাকে তৈরি করার জন্য দিস ল্যাঙ্গুয়েজ শুড বি সংস্কৃতাইজড টু মডার্নাইজ ইট। তার মানে এগুলো বহিরাগত, এইটা আমি একটা খুব লিনিয়ার বলছি। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন হ্যাঁ দেয়ার শুড বি দ্য প্রেজেন্স অফ আরবি ফার্সি,
But Rabindranath said, but that should be done in a controlled manner. Then my question, who would define the line of control here? Then which Arabic, Persian and Urdu loan words would be accepted and which won't? Because the Hindu Bengali, they do not know what kind of multilingual vocabulary is practiced in the interior, in the households of the Bengali Muslims across regions. তো বাঙালি হিন্দুর কাছে এই জ্ঞানটাই আজ অবধি নেই, যে কথাটা আয়েশা একটু আগে বলছিলেন আমাদের আগের সেকশনে। কাজেই who would, maintain this line of control? But I'm not getting into that. So as Professor Pramanik has already mentioned, there was a massive debate on declaring Bengali Muslims language, জাতীয় language as Bangla and Urdu. এর মধ্যে সাংঘাতিক একটা ডিবেট দেখা দিচ্ছে। কিন্তু আমরা বলতে পারি যে all these literati and ulama, they were for Sanskritized Bangla because they had to demarcate their identity ethno-linguistically from the Persian and Urdu-speaking Muslims as well, because they wanted to create their Bangalitto, Bengaliness. That's why they had to adopt তৎসম Bangla rather than falling back to the field of Urdu. এরপরে কিন্তু এইরকমভাবে বাইনারিজম হিসেবে পড়া যাবে না বাংলা ভার্সেস উর্দু, কারণ অনেক সময় দেখতে পাবো যে ধরা যাক পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, পলিটিক্যাল পার্সোনালিটি কাম লিটারি স্কলার লাইক মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, উনি বলবেনই যে বাঙালি যদি শুধু বাংলায় করে, সে মাল্টিলিঙ্গুয়াল না হয়, অ্যাটলিস্ট হি ডাজ নট লার্ন উর্দু, হাউ উড দ্য বেঙ্গলি মুসলিমস উড ফাংশন ন্যাশনালি? হি উড বি অনলি parochially ফাংশনিং, শুধু রিজিয়নের মধ্যে সে ফাংশন করবে। ফলে লেটার অন দেয়ার উইল বি মেনি অ্যাডভোকেটস ফর উর্দু not to make Urdu the জাতীয় ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য বাঙালি মুসলমানস, বরং অনেক সময় কথাটা উঠে আসতে থাকবে দেন উড Arabic be the national language, জাতীয় ভাষা of the Bengali Muslims. So খুব ইন্টারেস্টিং একটা আলোচনা হবে, what would be the মাতৃভাষা, what would be the জাতীয় ভাষা. So for the Bengali Muslims, the question of language cannot be linearly solved, reconciled the way it could be linearly reconciled for the Bengali Hindus. কারণ হিন্দুরা আবিষ্কার করবে যে বাংলা ভাষাটা সংস্কৃত থেকে সংস্কৃতে কন্যা, সেই জন্যে মাঝখানে অপভ্রংশ, অবহট্ট, প্রাকৃতিক সমস্ত কিছু অবশ্যই যারা লিঙ্গুইস্টিক্স তারা এই কথাগুলো বলবেন, কিন্তু ইন দ্য পাবলিক উইজডম, ইন পপুলার উইজডম সংস্কৃত থেকেই বাংলা এসেছে বলে একটা লিনিয়ারিটি তৈরি করা হবে, অ্যান্ড ইট উড বি easier because of the so-called kinship between Sanskrit and say অবহট্ট, পর্ধমাগধী, প্রাকৃত and other sorts of regionally functional ভাষাস। কিন্তু সেটা তো বাঙালি মুসলমানের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তো মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ একটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা বলেছিলেন, যেটা আমার দ্য ক্রাক্স অফ দ্য ডিসকাশন অফ দ্য মাল্টিলিঙ্গুয়ালিটি অফ দ্য বেঙ্গলি মুসলিমস। উনি বলছিলেন বাঙালি হিন্দু বালকের জন্য ব্যাপারটা কত সোজা, তাকে বাংলা শিখলে হয়ে যায় এবং তাকে ইংরেজিটা শিখলে হয়ে যায়। বাট লুক অ্যাট দ্য বাঙালি মুসলমানস, তাদের বাংলা শিখতে হয় কারণ সেটা তাদের মাতৃভাষা। আবার মাতৃভাষা বলতে এই বাংলা মাতৃভাষা তাহলে মাল্টিলিঙ্গুয়াল স্যান্সক্রিটাইজড বাংলা, এটা কিন্তু শুধু স্যান্সক্রিটাইজড বাংলা না। সেকেন্ডলি তাদেরকে উর্দু শিখতে হয় বিকজ দ্যাট ইজ দ্য কানেক্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য সুপ্রা রিজিয়নাল প্যান ইন্ডিয়ান। তাদেরকে ফার্সি শিখতে হয়, পার্সিয়ান, বিকজ দ্যাটস দ্য মুসলিমস ল্যাঙ্গুয়েজ অফ লিটারেচার। তাদের আরবি শিখতে হয়, ফার্স্টলি আরবির কথাটা আগে বলা উচিত ছিল, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য রিলিজন, অ্যান্ড দে নিড টু লার্ন ইংলিশ এই এতগুলোর পরে, বিকজ ইংলিশ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য অফ পলিটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা বলা হয় যে কর্মের ভাষা ইংরেজি। ফলে যখন একটি বাঙালি মুসলমান বালক স্কুলে যাচ্ছে, লুক অ্যাট দ্য মাল্টিলিঙ্গুয়াল বার্ডেন দ্যাট হি ইজ ক্যারিং। এবার ফেমিনিস্টরা প্লিজ এই প্রশ্নটা করবেন না যেখানে কেন মহিলা বালিকার কথা বলা হয়নি, তার জন্য আমরা বেগম রোকেয়াকে নিয়ে অনেক আলোচনা এখানে হতে দেখছি। বেগম রোকেয়া এবং তার সঙ্গে অনেকে আছেন, একা তো বেগম রোকেয়া নন, একটা বিরাট বড় ইতিহাস তারা তৈরি করছে, কিন্তু আমি আপাতত ওইটাই যাচ্ছি না এসা, সরি। তো এই জায়গায় আমরা আবার এখানে ফিরে আসি যে কিভাবে এটা হচ্ছে লিটারি সার্কুলেশনটা। আমি এটা জাস্ট একটু রেফার করছি, আই কাম ব্যাক টু দিস আফটার ফিউ স্লাইডস। সেটা হচ্ছে আগেরটাতেই আমরা একটু থাকি। তো যখন লিখছেন ধরা যাক সুধাকর গ্রুপ, তখন আমরা দেখতে পাবো অলরেডি ইন দ্য 1880s আসার আগেই আমরা দুটি পেয়ে গেছি বায়োগ্রাফি অফ দ্য প্রফেট, দুটো পেয়ে গেছি। একটা স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, and he wrote it was written in Arabic, and it was a counter narrative to critical response to William Moore's The Life of Muhammad. এর পরের স্লাইডে আমি সেটার কথা বলেছি।
আরেকবার পরের স্লাইডটা আসো, তাহলে আমি দেখিয়ে দিতে পারবো। সো পরের স্লাইডে আমি আবার ফিরে যাব তাহলে। সরি, নাম্বার 10, স্লাইড নাম্বার 10। এটাই দেখুন যে যখন ইংরেজিতে ওরা পড়ছেন, ওরা কিন্তু দেয়ার রিডিং, এই সময়ের যারা বাঙালি মুসলমান উলামা লিটারেটি তারা পড়ছেন এইগুলো, উইচ আর রিটেন বাই দ্য ওরিয়েন্টালিস্ট হিস্টোরিয়ানস, which were read by the Bengali Hindu intelligentsia as the history and biography, history of Islam and biography of the Prophet. So directly পড়া হোক বা বড় একটা লিটারি সেন্সিবিলিটি তৈরি করা হোক, these actually saturated the sensibility of the Bengali Hindu public sphere, সেইটার জন্য। আবার যদি আগেরটায় চলে যান, তো আমরা যখন 1880s-এ আসছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি there is a direct form of reception, যে when say Sheikh Abdur Rahim, who is the editor of Sudhakar, he was writing Hazrat Muhammader জীবন ও ধর্মনীতি, তখন উনি আগের স্লাইডটায় চলে যান, তখন উনি ডিরেক্টলি রেফার করছেন সৈয়দ আহমেদ খানের যে লেখা এবং সৈয়দ আমির আলীর লেখা, এই দুটোকে উনি রেফার করছেন। আগেরটা আগে লেখা করছে না, সৈয়দ আমির আলী লিখে ফেলেছেন তখন, বইগুলো দেখুন, আবার হিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োগ্রাফি। And he is one of the major icons of the Farsi speaking intelligentsia in Kolkata, who were trying to create alliance with the British to, place their demands for the upliftment of the Muslim community. But do not confuse, this is not the Muslim community of Bengal. This was basically the Sharif, elite, Farsi and then Urdu speaking Muslims of Kolkata and outside. এবং পুরোটার আপনারা ক্লাস কনফিগারেশন বুঝতে পারছেন, এবং তার মধ্যে দ্য বেঙ্গলি মুসলিমস ওয়্যার নট ইনভাইটেড, ওয়্যার নট ইনক্লুডেড। সো বেঙ্গলি মুসলিমের প্রিকেরিয়াস পজিশনটা আমরা যেন বোঝার চেষ্টা করি, যে তারা ওরিয়েন্টালিজমে, কলোনিয়ালিজমে তারা বাদ পড়ে যাচ্ছে সাংঘাতিক ভিলিফাইড। তারা অলরেডি তৈরি হিন্দু কালচারাল ন্যাশনালিজম এবং পলিটিক্যাল এন্ডিয়াভারে তারা মার্জিনালাইজড, বহিরাগত বলে তৈরি হয়েছে, এবং তাদের যে নিজেদের কো-রিলিজিয়নিস্ট, তারা তাদের এথনো লিঙ্গুইস্টিক্যালি বাদ দিয়ে দিচ্ছে। ফলে এই পুরো আমরা যা পড়ছি এই সময়, এই পরিপ্রেক্ষিতে রেখে পড়তে হবে। নেক্সট স্লাইড। সো এদের আমি লেখা আমি মোটামুটি ফলো করে অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করেছি। শেখ আব্দুর রহিম, আব্দুল ওয়াহেদ, শেখ আব্দুল জব্বার, সৈয়দ আবুল হোসেন, আজহার আলী, এবং আমরা দেখতে পাবো যে শুধু এটাই বলেছি যে যারা ক্যালিফেটে ছিলেন তাদের জীবনী এবং হাসান হোসেনের জীবনী অ্যালং উইথ দ্য ব্যাটল অফ কারবালা উইল বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ক্রিয়েট দ্য হিস্ট্রি অফ ইসলাম ভায়া দ্য সেক্রেড ফিগার্স। এখানে আমাদের যার কথা ভুলে গেলে চলবে না, হু ইজ ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন, a very important Brahmo scholar who among the Bengali speaking literati, he translated the Quran Sharif as the first translator, and he actually influenced the Bengali Musalman Samaj, the Bengali Muslim society, literary society, to take up Totshamo not as the language of polytheism but as a language of monotheism. Here among the Brahmo scholars, Girish Chandra Sen's position and contribution is very, very important. কেননা গিরিশ চন্দ্র সেন যখন অনুবাদ করছেন, he is not translating as an Orientalist scholar, he is not translating as a colonialist, he is not translating as, say, a Brahmo belonging to a by default Hindu nationalistic sphere. His position was completely different and unique. So he was deriving a Totshamo Bangla which was already prepared in the hands of the translators of the Bible. শ্রীরামপুরে মিশন প্রেসে, তারপরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে এই যে গসপেলগুলোর অনুবাদ হতে শুরু করবে, সেখানে কি হচ্ছে, দিস ডাচ, তারপর যারা যারা আছেন আর কি এই শ্রীরামপুর এবং তারপর অন্যান্য জায়গায়, they were translating the Bible and several Gospels with the interlocution, with the mediation of whom? The Brahmin Pandits. So the language had to come from the Upanishadic and the Puranic corpus, right? Because that Bangla for the translation of the Bible was mediated by the scholars, Pandit scholars, right? এবার কিন্তু সেখানে একটা a template for expressing monotheism was created. That was adopted by Girish Chandra Sen and was developed. And
Girish Chandra Sen remained very influential, and you won't get surprised if you see phrases, words, even sentences repeated in verbatim. Those were used by Girish Chandra Sen in his writings and in his translations. Writings and translations both. So for একটা পাজল আমরা ক্র্যাক করতে পেরেছি। আসলে বাঙালি মুসলমান, the Bengali Muslims, they were not readily adopting the Bangimi Bangla. Rather, they were adopting a Bangla for monotheism created basically by the Brahmo scholars. One, but they were also attracted by the literary language created by Bankim and his associates, because they did not want to keep this language very, I would say, discursive. Though in Girish Chandra's language we can hear and read a very beautiful resonating Bangla, because Bangla is that kind of a language. It is very, very, I would say, full of melody and full of, I would say, resonance, assonance. এইগুলো দিয়ে বাংলা ভাষাটা তৈরি হচ্ছে। So it's very difficult to write very শুকনো বাংলা, I would say. কাজেই এই নয় যে গিরিশচন্দ্রের ভাষাটাকে আমরা ড্রাই বাংলা বলতে পারি, কিন্তু ওরা কি করছেন যখন ইতিহাস লিখছেন, এমনকি হযরত মুহাম্মদের জীবনী লিখছেন, they were taking the help of literary Bangla that was, being practiced by the Hindu writers, Hindu authors. যেমন ধরা যাক এরকম একটা বর্ণনা হলো, সেদিন হযরত মুহাম্মদ জন্ম নেবেন, অপূর্ব আকাশের বর্ণনা, অপূর্ব চারিদিকে ল্যান্ডস্কেপের বর্ণনা, তার মধ্যে শশধরবৎ জন্ম নিলেন, ফুল্ল কুসুম শশধরবৎ জন্ম নিলেন হযরত মুহাম্মদ। So this language is that's not a language of religion, this is the language of Sahitya. So and this is not taken from Persian or Urdu, this is taken from Sanskritized Sahityic Bangla. So we need to understand, I would say, the power of language beyond religious affiliation, beyond communal ownership, when the Bengali Muslims were using this Sanskritized Bangla to write about their religion. এবং কেন লেখা হচ্ছে এটা আমি স্লাইড নাম্বারটা বলছি। এক হচ্ছে the rhetoric of loss and recovery. কারা ছিলাম আমরা? টিপিক্যাল লস অ্যান্ড রিকভারি অফ ন্যাশনালিজম। কারা আমরা ছিলাম, কি আমরা হয়েছি? আমরা ছিলাম সেই অ্যারাবিক যোদ্ধা, যদিও বাঙালিরা কি করে অ্যারাবিক যোদ্ধা ছিল না। এটা একটা কি বলতে পারি, একটা ট্রান্সপ্যাশিয়াল টেম্পোরাল বিলঙ্গিংনেস যেটা তৈরি হচ্ছে, যে হযরত, দিস ইজ সো বিউটিফুল, আমরা তোমার এমন অসারম্মত যে তোমার সেই বহু যত্ন সৃষ্ট ধর্মরাজ্য আমাদের চোখের সম্মুখে রসাতলে যাইতেছে, অথচ আমরা তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না, শুনিয়াও শুনিতেছি না। The English translation is there for you about this. So, but look at the curious use of the word dharmarajya. So when this dharmarajya is used here, it has nothing to do with the Puranic understanding of dharma. Rather, this is a kind of decontextualized from the Puranic corpus. ওখান থেকে সরিয়ে এনে ধর্মরাজ্য কথাটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে কিভাবে, অ্যাজ এ নিউট্রাল ওয়ার্ড। সেই জন্য আমরা কিন্তু একবারও বলছি না যে দে আর ট্রাইং, ইট ইজ আ কাইন্ড অফ সিনক্রেটিজম না, কিন্তু যত এবার মঙ্গলময়ের মঙ্গলোচ্ছায় পূর্ণ রাত্রে, শবে কদরের পূর্ণ রাত্রিতে, লাইলাতুল কদরের পূর্ণ রাত্রিতে আমরা সকলে মিলে ধ্যান করিতেছি, there is no syncretism here. This is a new Bangla for the Bengali Muslims to write about Islam. So we need to be very careful about that. যে এইটা মনে করে কারা এটায় বিরোধিতা করছিলেন, a group of very staunch conservative ulama who were rather the preachers of Urdu, very few. আর বাদ বাকি এরা প্রত্যেকে খুব বিরাট বড় বড় উলামা সবাই। তারা সমস্ত কোরআনের এত তারা তাফসির পড়েছেন, সমস্ত হাদিস জ্ঞাত, তারা সমস্ত তারিখ সাহিত্য পড়েছেন, মুন্সি নঈমুদ্দিন থেকে শুরু করে, বাট দে ওয়্যার ফর দিস বাংলা, তৎসম বাংলা। কাজে আমরা কিন্তু এরকম ভাগাভাগি করছি না যে একদল ছিলেন, দে ওয়্যার ইনক্লাইন্ড টু হিন্দুইজম, they were inclined to the writings of the Hindus, that's why they used the Sanskritized register. No, these were very staunch, somewhat orthodox ulama who actually opted for this Bangla. So কেন এর আগেই 5 মিনিট, সো এর আগেই কথা হয়েছে যে this was not a sort of direct confrontation with the Hindu public sphere. They were confronting the Orientalists writing in Ingriji. They were confronting the Padri Mohodoygon,
the evangelists, but they were not directly in clash with their Hindu কি বলতে পারি যারা কোহ্যাবিট করছেন, দেয় প্রতিবেশী, বলছেন কি যে আমাদের যে আদর্শটা এটা দেখাতে হবে। হয়তো একজন দুজনের লেখা একটা স্ট্রং জায়গা চলে এসছে, বাট আদারওয়াইজ দে অল, অ্যান্ড I'm just using this kind of sweeping language, almost all of them, all of these ulama and literati, they tried to create a language of coexistence and peaceful coexistence of the Hindus and the Muslims. They were just they're feeling betrayed, and it was heightened, the idea of communal harmony from the community of the Muslims. It was heightened at the time of Khilafat movement, but after the Khilafat movement, it was the utter, it is the realization of utter, I would say, betrayal. It was only India, because again, the Khilafat movement, as the Indian National Congress was dealing with it, was Andersonian and territorial. There was no question of Islamic or trans-territorial identity of the Muslims, which was trying to save the caliphate. It was only a political question for the Hindu members of the INC, the Indian National Congress. But for the Bengali Muslims, or for the Muslims of the subcontinent, it was a question of supra-regional and trans-territorial belongingness. It was the idea of their Jatiyata and Jatishatta, which was never responded by the Indian National Congress. So we need to understand the sense of betrayal that was fuming at the end of the Khilafat movement. And if you, there are many, I think, scholars of, political science and history here, তারা বুঝবেন যে কিভাবে তাহলে we can look at the emergence of the Muslim League, the emergence of then Nikhil Bongo Proja Party, then Krishak Proja Party, all can come in. Anyway, so and I will conclude, 2 minutes please. So I'll conclude by showing you the eclectic nature of their sources which they needed to refer to authenticate their discourses. So authentication is one of the major, one of the major efforts to create historicity. So now historicity is very important. The way Dophashi was discarded, the older genres were discarded. So new genres will be the genres of historicity. So there are lots of, you can see the lots of, sources which are otherwise contradictory, which do not go. They are not coterminous. They actually carry different kinds of interpretive paradigm in them. Orientalist historiography, তারপর এই যে আমরা অ্যারাবিক বইগুলোর নাম দেখছি, they belong to different sort of ideological position. Islam is not, you know it far better than me. Islam cannot be understood as a sort of monolithic knowledge system. So they come from different kinds of interpretive schools of Islamic theology. But our Bengali Muslim intelligentsia and ulama, they were referring to, and they are citing all these resources to create their own kind of literary modernity and Jatiyo Shatta. So this Jatiyo Shatta and literary modernity is internally so diverse, so multiple, in terms of its literary adaptations and also in terms of its religious organization. I stop here. So thank you very much for your listening. You can understand that it's such a vast, story/history, it's impossible. I can just talk about a few things here. So if there is any question answer session, I'll be happy to respond. I can stand if there is any question. Please. আচ্ছা, যদি আমি একটু পরে আসছি, যদি if there is any question on the things that I have discussed or just introduced but could not discuss because of the time constraint, if you want to ask anything from there, আপনারা যদি ওখান থেকে কিছু বলতে চান সেইটা বলে আমি আয়েশার কথায় ফিরে যাচ্ছি। জাতীয় সাহিত্য নিয়ে, জাতীয় সাহিত্য নামে কি কোনো লেখা বেরিয়েছিল? অনেক লেখা বেরিয়েছিল, বেসিক্যালি যারা এই সময় থেকে লিখছেন ওলামা এবং লিটারেটি, মুন্সি নৈমধ্যে, প্রত্যেকে জাতীয় সাহিত্য এইগুলো নিয়ে হয়তো
এরা সবাই আলাদা করে কোনো এসে লিখছেন না বা সেগুলোও আছে, কিন্তু অনবরত ইন দ্য ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য মেইন টেক্সট, ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য ট্রান্সলেট, জাতীয় সাহিত্য, সেখান থেকে এটাকে আমি ধরার চেষ্টা করেছি। দে কয়েন্ড অ্যান্ড ফ্রম দ্য 1880s এই কয়েনেজটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তো এখানে যে সমস্ত পিরিয়ডিক্যাল আছে সুধাকর থেকে শুরু করে, যেগুলো সো কল ডিরেক্ট রিলিজিয়াস পিরিয়ডিক্যালস, হানাফি, ইসলাম দর্শন, তারপর মুসলিম ভারত, এইগুলোর মধ্যে সমস্ত জাতীয় সাহিত্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনাও রয়েছে। প্লিজ, অনেকগুলো প্রশ্ন আছে। ম্যাম, এখানে আপনি বারবার একটা কথা বলছেন যে জাতীয় সাহিত্য, তো এখানে আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল যে লেখকের ধর্ম পরিচয়টা খুব বড় হয়ে উঠছে, যার কারণে ওই উল্লেখ সম্প্রদায়ের একটা মানে কি বলবো, একটা ক্ষোভ দেখা দিচ্ছিল এই সমস্ত বাঙালি মুসলমান লেখকদের ওপর, যারা আধুনিক সাহিত্য লেখার চেষ্টা করছে বঙ্কিমদের লেখাকে একটা অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি। তো এই উল্লেমাদের যে বিরোধের কারণটা, কোথাও কি এটা ধর্ম থেকে সরে গিয়ে মানে ওই রাজনীতির দিকে চলে যাচ্ছে, যেখানে যে আমরা দেখতে পাবো তখন সভা সমিতিগুলো বেসিক্যালি 1880 পর থেকে সভা সমিতিগুলো তৈরি হচ্ছে, সেগুলোও কিন্তু স্পেসিফিক একটা জাতি বা একটা ক্লাস তৈরি করছে, আর তারাই সেটাকে ইন্ট্রোডিউস করছে, তারাই সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে, আর তাদেরই কথা মানে বলতে যাচ্ছে। আমি খুব বেশি জেনারেলাইজ করতে চাইছি না, হ্যাঁ পার্থক্য থাকবে, সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকবে যেখানে সমন্বয়ের কথা হয়, কিন্তু তবুও আমরা দেখতে পাই একটা থিম লাইন যে হিন্দু বা ব্রাহ্ম সভা সমিতিগুলো যেরকম তাদের মানে নেশন নিয়ে কথা বলছে, সেখানে বাঙালি মুসলমানরা তাদের ওই নিয়ে কথা এক্স্যাক্টলি, আমি এটাই বলতে চাই যে আমাদের এই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে এমনভাবে নেশনের ধারণা আছে যেটা একমাত্রিক এবং এক ভাষিক এবং এক জাতীয়। আমার এটাই বলার উদ্দেশ্য, এমনকি একটা টেরিটোরিয়াল স্পেসের মধ্যে নানা ধরনের জাতীয়তা থাকতে পারে, তারা কোএক্সিস্ট করতে পারে, কিন্তু যখন একটা জাতীয়তা অন্য জাতীয়তাগুলোকে খেয়ে ফেলতে চায়, তখন সেইটা আসলে একটা অ্যাগ্রেসিভ টক্সিক ন্যাশনালিজম। সেইটার মডেল সাউথ এশিয়া, সেই মডেলটা নয়। সাউথ এশিয়া কিন্তু মাল্টিপল ন্যাশনালিজমের মডেল। এইটাই আসলে আমি বলতে চাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Okay, we'll just take one last question. Oh, sorry. Okay, fine. Two more questions and because we're late for the next session. Abid. I have a different question for you. You tried to address the supranational aspiration of the vernacular Muslim. So, ma'am, don't you think in there this projection that we are outside, they are trying to correlate themselves with the Arabs and the others? Yeah, very important question. Yes. Yeah, sorry. So, ma'am, do you think this was basically a project by the emergent middle class to deal with the casteism that they were facing for a long time? So, do you think this projection, this aspiration to divide themselves of caste, to align with the mainstream, we see the same thing happening in post-colonial India, where the Hindu scheduled caste, they try to absorb Hindu pantheon gods. Now we see even in Assam, where the Bodo middle class is trying to get into Devanagari script, they are worshipping the Hindu gods along with the Bodo god here. So I got your point. Yeah, but the issue of if you bring in caste as an analytical category, that I haven't found a kind of caste orientation or caste related mobilization in the Bengali Muslim community, other than some writings based on the racialization of the Bengali identity. It is rather like Ashrafization, which is corollary to, parallel to Brahminization. So when they are talking about their, I would say, trans-territorial identity, they are trying to create a sort of, I would say, of course, a superiorization of their racial identity as the Bengalis or as belonging to any sort of region. So this kind of, without any, imagination of and creation of a superior history, no national imagination can be formed. But when we look at, the simultaneous efforts in the caste communities, backward class communities, it is along the line of Brahminization, which may or may not have an imagination of a superior past. Of course there were, because the Namoshudra community would imagine a kind of broken men created at the time of Ballal Sen, and the Rajbangshis would imagine a kind of military past. So everywhere there is an imagination of a superior past. That way there can be a template.
but their, I mean, Ashrafizing mobilization is different from a caste-based understanding of mobilization that was happening in the so-called Dalit communities then. Professor Dave, you had a question. Thank you for the question. Yeah, sir. Thank you, Ipsita, for your excellent thought-provoking lecture. It's an observation, not a query, sir. For example, you rightly pointed out the Jamaluddin Afghani's case. Regarding this political identity formation process, you rightly pointed out in terms of theology, it's a very heterogeneous community. But in politics also, for example, when Jamaluddin Afghani came to Kolkata to deliver his talk on Pan-Islam, many aristocratic Muslims domiciled in Kolkata, for example, Nawab Abdul Latif and others, they were reluctant to go because they found in that sort of Pan-Islamism an anti-British character. But Soyedam is Pan-Islamism, so I am speaking in terms of the heterogeneity of Pan-Islamic representation of Islam. Soyedam's Pan-Islamism was pro-British, but Jamaluddin Afghani's Pan-Islamism was anti-British and anti-Western political hegemony. So very few so-called Bhadralok Muslims of Kolkata wanted to go to that, so much so that his lecture had to be advertised by nationalist leader Surendranath Banerjee. So this is the case. So even in terms of political identity formation, Pan-Islamism was interpreted at different levels during that stage. This is just my observation. If you can reflect. Yeah, thank you, sir. Because, you know, in this formation of Jatiyota, if we bring in the references of Maulana Akram Khan and Manizur Islamabadi, we see a very staunch anti-British stance, whereas Pir Abu Bakr Siddiqui was just saying that we are not interested in getting into this kind of politics. So, in this domain of Jatiyo Sahitya, there were different kinds of political orientation as well, because when Jamaluddin Afghani came, he actually instilled an anti-British sentiment here. So, there were many authors who started writing anti-British, leaflets and anti-British poetry. So, they had to operate from underground as well. But later on, their anti-British stance will be diluted, for especially the Sudhakar group. So, Munshi Mehrullah or say Munshi Noimuddin, they would not engage with the political questions, so to speak. So, these ulama, unless and until Manizur Islamabadi and Muhammad Akram Khan, they would become part, first the INC and then the next political parties so instrumental in the independence movement and anti-imperialist movement. These literally won't be directly connected with the question of, say, anti-British struggle and the question of, I would say, partition, though at the time of Khilafat movement, there will be various kinds of internal micro-level orientations, anti-British orientations. Thank you so much, sir. Right, I think with that, we can bring the session to a close. Thank you very much, Ipsita, for that brilliant and it was enlightening the way you talked about the digitization of the political identity of the Muslims through the language history. This was brilliantly done. What I was thinking of only, just to conclude, is I'm going back to, the history of the early Muslims and what the Quran has to say. If you go back to that, Islam was also, Prophet Muhammad also was speaking from a point of subordinity to the Quraysh, the hegemony of the Quraysh. And there is a surah which I am reminded of in Surah Hashr, Al-Hashr, where God is telling Muhammad that if the Quran were revealed to a mountain, the mountain would crumble to dust. Which means that human language is nothing. The Arabs were very proud of their language. The meaning of the word Arab itself was eloquent, and they used to look down upon what is called the ineloquent, the Ajams. And to the Arabs, there was an illiterate prophet bringing the Quran, which is not asserting the superiority of his language over others in a world of poetic contestations, but he's saying that language is nothing. How can with language I can, the way in which, so from that kind of message of the Quran, how it has come down to the Muslims in their kind of what you call the desire, the political desire to assert their identity. I think this journey is unfortunate. And Ipsita has very beautifully kind of been in that long, at least from the context of Bengal, the way it arose. Of course, she gave the context in relation to the British colonizers, to the Hindu majoritarian
And I think this is very, very relevant for our own time. So thank you, Ipsita, very much for this enlightening kind of session. And I'm sure most of us will go back home much more informed after this. Thank you very much. Thank you very much, Rafat, for chairing my session. On behalf of BASE, Bengali Academy for Social Empowerment, and as well as Department of English, Dr. B.R. Ambedkar College, it is my privilege to propose vote of thanks. First of all, I would like to extend my thanks to the speaker of this session, Dr. Ipsita Halder, who is associated with Jadavpur University, for enlightening us with such an lecture, such deliberation. Next, I would like to thank the chair of this session, Dr. Rafat Ali, who is also associated with Jadavpur University. And of course, I must thank the audience. Especially we have Professor Minmay Pramanik, we have Amjad sir and other important scholars. Amit sir is there. I got the opportunity to hear you at Gaurbanga University. Thank you, sir, for being here. And I think we have some important session after this particular session, and you will be with us. Thank you so much.